are you? Ok, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập buổi 3 nha. Ok, và bài tập buổi 3 của chúng ta có 2 bài tập. Tuy nhiên bài tập đầu tiên đó là các bạn sẽ khoanh tròn vào những cái điều mà đúng với lại các bạn. Thế nên chúng ta sẽ không chữa bài tập này nhé. Còn bài tập số 2 thì chúng ta sẽ nghe và điền vào những chỗ trống để chúng ta biết được rằng là thời gian biểu của 3 nhân vật của chúng ta như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án bài tập số 2, được không nào? Chúng ta cùng xem nhé. Three people are describing their daily routines. Listen and fill in the blanks under event. Then listen again and fill in the blanks under time. 1. Good morning, everyone. Your teachers tell me you're all having some trouble with your schoolwork. I know you're all good students, so I'm thinking it's a problem with managing your time. That's right, Mr. Wilson. Between basketball games, practices, team meetings, and working out at the gym, I just don't have much time left for homework. Well, tell me about your daily routine, Linda. Ok, chúng ta có nghe thấy chữ Linda là chữ đầu tiên không nào? Như vậy đầu tiên sẽ là lịch trình của cô Linda đó. Chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Let's see if we can find some free time when you can study. Well, I get up around 5 o'clock and get to the gym for the team workout at 6. I'm in class all morning and have lunch at 12:15. I spend all afternoon in class, and then I go to basketball practice at 4. After that, there's another workout, the team meeting, and usually a team dinner. I get home at about 9:30, but by that time I'm usually too tired to do any homework. Most nights I go to bed at 11:30. That's a pretty busy schedule, all right. But I happen to know that players don't have to go to the team dinners. It's optional. I think you should eat at home more often and spend the extra time studying. You could probably also study at lunch. 2. Now, Stuart, what about you? Well, I generally leave home around 7:30. It takes me over an hour to get to school by bus, and then I go to class at 9. I'm taking an extra course this semester, so I only have about 10 minutes for lunch. My part-time job starts at 4:30, so I have to go straight there after school. I finish work at 8 o'clock and get home about an hour later. I unwind by watching TV for a couple of hours from about 9. I try to do my homework starting at 11:30, but I usually run out of time. Stuart, I think you're going to have to cut down on the hours at your part-time job. Then you could study after school and still have time to unwind with a little TV. You could also study on the bus on your way to school. 3. All right, Sophie, let's hear about your schedule. Well, as you know, Mr. Wilson, I'm student council president, editor of the student newspaper, and lead violin in the school band this year, so I don't have time for much else. I get to school at 7 for band practice. I go to class for most of the day and have lunch with the newspaper staff at 12:15. I have a spare period in the afternoon when I write stories for the paper. That's 2 o'clock. At 5, I meet with the student council, and then I work on the newspaper for 3 hours, starting at about 6. After that, I go home and practice violin from about 9:30. If there's any time left, I do my homework. It's great that you do so much for the school, Sophie, but it's taking a lot of time away from your schoolwork. I think you should give up one of your outside activities and spend a little more time studying. Let's sit down and draw up study schedules for all of you. Ok, như vậy là không có khó nghe lắm đúng không các bạn? Mặc dù là các nhân vật của chúng ta nói khá là nhanh, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể bắt được các từ keywords cũng như là cái thời gian mà chúng ta cần điền, đúng không nào? Alright, rồi và bây giờ chúng ta sẽ sang bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về các câu hay là các từ công cụ mà chúng ta hay sử dụng khi chúng ta nói về daily routines. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Here we go, here we go. Rồi, useful expressions, các cái câu mà chúng ta hay dùng
rất là thông dụng khi chúng ta nói về chủ đề daily routine. The first one, what do you do every day? Dễ rồi đúng không nào? Bạn làm gì mỗi ngày? Okay, repeat after me. Say it quickly. What do you do every day? What do you do every day? Number 2, do you go to school every day? Bạn có đi học mỗi ngày hay không? Do you go to school every day? Yes, I do. Or no, I don't. How many times do you play football? A week, a day, a month, or a year? Bạn chơi bóng đá thì bao nhiêu lần một ngày, bao nhiêu lần một tuần, một tháng và một năm? How many times do you play football a month? Number 4, how often do you visit your grandparents? How often đúng không nào? Tức là chỉ về sự thường xuyên như thế nào. Cậu thăm ông bà, cậu thường xuyên như thế nào? How often do you visit your grandparents? Chúng ta có thể sử dụng các cụm như là once là một lần, thay vì chúng ta nói là one time. Twice là hai lần, thay vì chúng ta nói là two times. Hay three times a day, a week, a month, or a year. Okay? Ví dụ như là I visit my grandparents once a year. Một năm thì tôi chỉ thăm ông bà tôi có một lần mà thôi. Number 5, do you usually hang out with your friends? Cậu có thường xuyên đi chơi cùng bạn bè hay không? Hang out with friends. Chúng ta đã học cụm này rồi đúng không nào? What is your typical day like? Khi chúng ta muốn hỏi ai đó về một ngày của họ như thế nào, họ làm những công việc gì, thì chúng ta sẽ hỏi là what is your typical day like? Từ typical có nghĩa là đặc trưng. Như vậy typical day là một ngày đặc trưng. Like là giống như thế nào. Trong này nó là tính từ chứ không phải là động từ. Thế nên chúng ta có động từ to be. What is your typical day like? Ok, nhớ nhắc lại theo Hana nhé. Next one, what time do you usually get up? Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? What time do you usually get up? What do you do then? Then ở đây là lúc đó, đúng nào? Tức là thức dậy lúc đó rồi thì cậu làm gì? What do you do then? What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Thế thì cậu ăn gì vào bữa sáng? Chúng ta có là for breakfast, cho bữa sáng. Ví dụ là I have bread for breakfast, or I have rice and potatoes for breakfast. Ok. Rồi, và tiếp theo. What time do you usually leave home? Chúng ta đã học cụm từ leave home là rời khỏi nhà rồi đúng không nào? Như vậy thì mấy giờ thì cậu rời khỏi nhà? What time does your school start? Trường học của cậu vào học lúc mấy giờ, hay là cậu vào học lúc mấy giờ? What time does your school start? What time do you start working? What time do you start working? Sau từ start chúng ta có thể sử dụng với một động từ working, thế nên chúng ta sẽ nói là what time do you start working? Cậu bắt đầu làm lúc mấy giờ? I start working at 8:30. Tớ bắt đầu làm lúc 8 giờ 30. For example. Number 13. Is your school or office near or far from your home? Tức là trường học của cậu hay là nơi làm việc của cậu, office, gần hay là xa so với nhà cậu? Far from. Ok, đó là xa so với. Ok, far from. Number 14. How do you get to your school? Office. Or office, ok. Làm thế nào để mà cậu có thể đi đến trường học hay là đi đến cơ quan, đúng không nào? Thế thì chúng ta sử dụng từ để hỏi là how, tức là chỉ cách thức. Và câu này chúng ta sẽ dịch là cậu đi đến trường học, hay cậu đi học, hay cậu đi làm bằng phương tiện gì, ok? Và nếu như chúng ta muốn nói là phương tiện gì thì chúng ta sẽ nói là by cộng với ngay phương tiện đó mà không có bất cứ một mạo từ nào nhé. Ví dụ là I go to work by bus, I go to work by motorbike, hay là I go to work, I go to school
by bicycle. Ok. Tiếp theo đó là what time do you finish school? Cậu kết thúc giờ học hay là cậu tan trường lúc mấy giờ? What time are you off work? Chúng ta đã học cụm từ này rồi đúng không nào? Off work tức là tan sở, tan giờ làm. What do you do after lunch? Cậu thường làm gì sau bữa trưa? Maybe most of us, hầu hết tất cả chúng ta đều take a nap, đúng không nào? Chợp mắt một chút sau bữa trưa. 18. What do you usually do in the evening? Cậu thường làm gì vào buổi tối? Maybe watch TV, do my homework, or keep working. Number 19. What time do you usually go to bed? Thường thì cậu đi ngủ lúc mấy giờ? Ok, như vậy chúng ta đã hiểu tất cả câu cụm trên rồi đúng không nào? Không có gì khó cả, rất dễ thôi. Nhưng Anna muốn là các bạn sẽ nghĩ về mỗi một câu hỏi và tự đặt ra câu hỏi cho mình được không nào? Hãy tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời. Còn bây giờ Hana sẽ đặt từng câu hỏi một và các bạn sẽ trả lời, coi như là chúng ta đang tương tác với nhau được không nào? Ok, Hana sẽ hỏi và bạn trả lời câu hỏi của Hana. Và Hana sẽ để cho bạn một quãng để trả lời được không nào? Nào, chúng ta quay trở lại với câu đầu tiên nhá. What do you do every day? Oh, that's great. Do you go to school every day? Number 3. How many times do you play football a week? Number 4. How often do you visit your grandparents? Number 5. Do you usually hang out with your friends? Oh, I see. What is your typical day like? What time do you usually get up? What do you do then? What do you have for breakfast? What time do you usually leave home? What time does your school start? Okay, so what time do you start working? Is your school or your office near or far from your home? How do you get to your school or your office? What time do you finish school? What time are you off work? What do you do after lunch? What do you do? What do you usually do in the evening? What time do you usually go to bed? Alright, và bây giờ đến lượt các bạn hỏi và Hana sẽ trả lời được không nào? Rồi, chúng ta sẽ hỏi lần lượt từng câu một nhé. You have to do it, guys. Các bạn phải làm điều đó được không nào? Do it. Okay. I have to work every day. I have to work from 8 until 11 p.m.
very hard, you know. No, I don't go to school because I'm a teacher. Okay, I don't go to school anymore. I go to work instead. Okay, I don't play football. I don't play football. And to be honest, I hate football. I'm so sorry if you like football, but I just hate football. I cannot watch it. Okay. Right, you know, I live far from my grandparents, so I just visit them once a year. Just once a year. Sometimes, okay, you know, sometimes twice a year. No, I don't usually hang out with my friends, you know, because I'm working now. My work is quite busy, so actually I don't have much free time hanging out with my friends. So yes, just focus on working. My typical day, I get up at sometimes 5:30, especially in summer, and or usually at 6:30 or 7, or sometimes 7:30, or sometimes 8. You know, I don't get up at a specific, you know, time. And after I get up, I brush my teeth and wash my face, and then I drink some water. Okay, I drink some water, and then I have breakfast. Sometimes I have vegetable for breakfast, or sometimes I eat rice, but actually I don't really like rice, so I usually eat something, not rice, for breakfast. And then I start working until 11:30. I eat lunch with my family, and after eating lunch, I just go back to work right away. Maybe at 11:45 or 11:50, or sometimes 12. And then after that, at 1 p.m. or 1:30, I just take a nap. And at 2 p.m. I just go back to work again. And after that, I work until 5:30, and then I eat dinner. And after 6, I have a class. You know, I have classes every evening. So after I have a class, after finishing my class, so I just go back to work, okay, until 12 or 12:30, and then I go to sleep. So it is my typical day. So working and working and working, no free time. Okay, I know that it's not good for my health and for my, you know, for my life. So actually it's not fun, you know, it's not fun, but I cannot help, you know. Working is something really important to me, so I have to work every day. If I stop working one day, so I will be crazy. Okay, anyway, it is my typical day. And as I told you, I usually get up at let's say 7. I told you already. So after I get up, I usually, you know, brush my teeth and wash my face, and then I have some water, and then I eat breakfast. All right, so number 10. What time do I usually leave home? Actually, I have my job, my own job. So I'm not working for anyone. So I'm working for myself. So I don't have to go to work. I work at home. Yeah,
I start working at 7:30. Yeah, at 7:30 I start working. You know, I have breakfast, at 8:30. It means that I start working at 7:30 and then eat breakfast at 8 or sometimes 8:30 and then, or sometimes I just eat. Okay, sometimes I just eat and work at the same time. Yeah, I work at home, so I don't have to travel. It is for number 13. Ok, dường như là Kara không có câu trả lời cho câu số 13, 14, 15. Đâu các bạn? In number 16, câu số 16. I am usually off work at 12:30 a.m. Okay. Hana thường nghỉ làm lúc 12 giờ 30 sáng. Đêm á, midnight. What do I do after lunch? After lunch, I just go back to work, and then after that, after working for 30 or 45 or even 45 minutes, or sometimes 1 hour or more than 1 hour, I take a nap. Yeah. What do I usually do in the evening? I usually teach in the evening. I usually go to bed at 12:30 or sometimes 1 a.m. Okay, so that is my typical day, everyone. So I hope that you could understand what I said. Đó là một ngày đặc trưng của Hana, và hy vọng rằng là các bạn có thể hiểu được tất cả những gì mà Hana nói. Ok, và các bạn đặt trúng câu hỏi cho Hana. Okay, so that's all for today, everyone. So I'll see you in the next video. Bye bye. Oh, yeah. Rồi, quên không dặn các bạn rồi. Nhớ là làm bài tập nha. Bài tập của chúng ta lần này đó là gì? Đó là các bạn sẽ làm bài tập trang. Ok, let me see. Các bạn sẽ làm bài tập trang. Yeah. 66. Từ 65, từ 66, 67, 68, 69, 70. Ok, bài tập khá là dài đúng không nào? Anyway, I think it is easy for you to do. Nhưng mà Hana nghĩ rằng là nó sẽ rất là dễ cho các bạn để làm thôi, thì nên chắc chắn là các bạn sẽ kết thúc nhanh thôi. Bởi vì tất cả các cấu trúc chúng ta đã học ngay trong ngày hôm nay rồi. Ok, rồi nhớ nhé, hãy làm bài tập. Buổi hôm sau chúng ta sẽ chữa bài được không nào? See ya!